Hello, students, colleagues, friends, and family. Everyone, welcome back to my channel. It's really great to have you back here. Let's have more lessons to learn in this channel, the English Area Fun English. Well, this time, students of class EAP CO8 are discussing about exposition and discussion text. What makes the text different? What makes them similar? Before that, listen your two classmates share their experiences in learning EAP in class CO8. Sebelum masuk ke diskusi, kita simak dulu ya teman-teman kita yang berbagi pengalaman belajar di kelas EAP CO8. Silakan simak materi sampai dengan akhir. Di akhir tayangan, kalian akan lihat lagi dua teman kalian yang memberikan testimoni belajar bahasa Inggris bersama Miss Beta. Check it out. Hi, my name is Nur Shazrin and I'm from EAP C08 class. In this video, I will share my experience in EAP class with Mrs. Betaria. First of all, Mrs. Beta is really friendly and approachable instructor. Her great personality makes us the student won't hesitate to ask the question in the class. This is actually very helpful for those who are shy to ask the question in the class. Besides, she explains thoroughly for each topic that we have discussed in the class, which makes us understand better. In this class also, she creates a positive atmosphere where we feel comfortable to learn, and the class is full with active participations from the student as well. What I like about Mrs. Beta is she always gave us quizzes and exercises for us to practice more. And also during the online class, she asked us to read several texts to check our pronunciation, which is great for us because English is our foreign language. Our pronunciation could be wrong, and Mrs. Beta is really helpful and kind to correct our pronunciation. Since she is approachable, I always ask her whenever I have doubt on certain questions and words. Overall, I really enjoy this class and have Mrs. Betaria as my instructor. I hope I can meet her soon. Thank you and have a great day. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Irwansyah and I am postgraduate student of Mathematics Education 11 Maret University. And now I want to share about online learning testimonial with Miss Beta. EAP online learning that I felt during the lesson was very fun, and I got a lot of knowledge about grammar and reading, and hopefully it can help me in writing journal in English. The material explained is also easy to understand, assisted by interesting learning videos, and of course playing quiz so that we become enthusiastic. Thank you very much Miss Beta for being patient and sharing a lot of things about the English language, and hopefully it can be a charity for you. Thank you. Okay, can you see what I'm sharing right now? Bisa ya, bisa lihat ya? Yes, Miss. Ya, halo. Ya, ini exposition text Bapak Ibu. Jadi if we have longer time actually, ini kita bisa lebih asah di kelas ya. Di kelas itu akan ada presentasi ya untuk sharing pendapat Bapak Ibu tentang sesuatu gitu. If we do have longer meetings, we usually have it in the classroom ya. Jadi dua teks terakhir yaitu exposition dan discussions, they are actually similar ya. Dua-duanya ini similar. Jadi saling memiliki kesamaan begitu, exposition and discussions. So in expositions we talk about arguments. Jadi memberikan argumen tentang suatu topik gitu. This is what we do in the classroom, right? Jadi kalau di kelas itu Bapak Ibu ada topik, kemudian Bapak Ibu presentasi, menyampaikan pendapat, argumen tentang topik tersebut. Nah inilah kita masuk ke dalam exposition text. Jadi di dalam EAP ini, especially in this level, ya, itu Bapak Ibu tahu struktur yang bisa digunakan untuk menulis dan untuk mempresentasikan sesuatu. Ya. Jadi kalau misalnya saya presentasi, saya mau menulis, of course you will need to introduce the topic. Bagaimana cara menulis introductions dalam academic text? Ya. Nanti kita masuk ke kita review readingnya, okay? Jadi di introduction paragraph kan ada general idea and specific idea, ya. So share about the general idea, apa yang mau dibicarakan, kemudian fokusnya apa, what is the detail, what is the focus of your topic.
Ya, masih ingat dengan algae misalnya ya. Algae is our primitive ways of life, our primitive organisms ya bla bla bla. Itu memberikan definisi dulu ya, definisinya algae itu apa. Kemudian what are you talking, what specific ya, what focus are you going to give to your readers? Oh, algae-nya bisa macam-macam ya. You may talk about its functions as food, its functions as medicine, its functions as cosmetics, banyak sekali. Oh, ternyata di situ penulisnya ingin membicarakan tentang classifications of algae based on colors, based on pigments. Berarti fokusnya di situ, itu yang Bapak Ibu nanti sebutkan secara detail dalam body paragraph. This is what happen also in exposition and discussions. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke teksnya, this is the social function. Semuanya teks itu kan memiliki fungsi sosial ya. Descriptions untuk apa? Mendeskripsikan place, thing, or person. Kemudian report fungsinya apa? Recount, to tell about past events. Procedure, explanation, semuanya memiliki fungsi sosial. Ya. The language features, ya, the language features used in exposition text. Ya, harus kenal dengan language features-nya. Bapak Ibu sudah know how to describe something. Menggunakan apa? There is, there are, has. Sudah tahu ciri-cirinya recount text. To talk about past events. Oh, saya harus look at the past tense form in English. Seperti apa? Jadi kalau membuat kalimat nanti juga harus dalam bentuk lampau. Nah, di exposition juga ada language features yang digunakan. Features, fiturnya, characteristics of the language. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ini, in your journal, ya, in your journal letter, when you write your own journal, Bapak Ibu bisa menempatkan in which part I need to put the present simple, in which part I need to have the past tense, and in which part I need to have future tense. Nah, ini fungsi dari EAP itu sendiri sehingga kita dapat mengungkapkan ya argumen, mengungkapkan apa yang kita ketahui tentang suatu hal di dalam teks secara tepat dengan menggunakan characteristics of the language used ya in your journal. Nah, kita coba lihat di ini social functions-nya. Exposition text itu apa, and then social functions itu apa ya. Miss Oki, can you help me to read out this part please? Exposition text. Exposition text is a factual text used to put forward a point of view or argument. Social function? Social function to persuade the reader of listener that the fact is the case. Examples? May. Ini contohnya yang di biru ini. What are the examples? Can you please read out the examples? Miss Oki, ini contohnya tolong dibaca juga. Smoking risk, yeah. The danger of using compound with driving, career is transit job, boy parent or sometimes tricks, waiting wear makeup. Yeah, thank you. So exposition text, jadi ini dia exposition text, factual text used to put forward a point of view or argument. Yeah, so you will have an argument about something, memberikan argumen tentang sesuatu. Bapak Ibu bisa lihat a point of view. Ya, a point of view. Berarti point of view-nya hanya one, a point of view. Jadi dari satu sudut pandang saja. Bagaimana melihatnya dari satu sudut pandang saja? It means that when you agree about a topic, Bapak Ibu nanti harus konsisten agree ya. Giving reasons kenapa Bapak Ibu itu agree about this topic. Jadi poin-poinnya, if you do have 3 points, first, second, third, semuanya menyatakan bahwa Bapak Ibu setuju dengan topik itu. Kalau disagree, ya disagree, consistent, be consistent in sharing your reasons why you disagree about the topic. Jadi tidak setuju nanti harus menunjukkan alasan-alasan kenapa tidak setuju. Itu yang namanya sudut pandang. Ya, jadi hanya dari satu sudut pandang. Ya, mulai dari sini kan sudah agak ini ya, sudah oke, satu sudut pandang exposition. Bayangkan dalam discussion ya. Kalau discussions, gimana kalau dalam discussions? Kita diskusi kan? Kita diskusi. Ini contohnya, smoking risk, the dangers of using cell phones while driving, a career in translation job, why parents sometimes strict, why teens wear makeup. Mungkin ya, misalnya we have 5 examples of topics di sini. Nah, coba kita pilih misalnya why teens wear makeup. Nah, misalnya I agree with this topic. Why teens wear makeup? I agree that teens are allowed to wear makeup. Gak apa-apa. Ya, mereka udah teens ya, udah mulai mengenal kosmetik gitu, mungkin pelembab and anything to do with makeup. Ya, I agree with that. Tetapi mungkin ada yang disagree. Ya, misalnya siapa? Mas Fidelis ya. Mungkin you disagree ya. Ngapain juga masih teens gitu kan. So, misalnya Mas Fidelis
disagree why teens wear makeup. Ya, he thinks that teens do not need to wear makeup. Nah, di sini I have my own exposition nih. Saya punya eksposisi saya sendiri, kan satu sudut pandang. I agree. Mas Fidelis, he disagrees. Ya, he has his own exposition. Oke ya. Jadi saya punya eksposisi sendiri, Mas Fidelis punya eksposisi sendiri. We meet and talk about this problem. Ada diskusi di situ. So, in discussions ada 2 points of view. Oke ya. Jadi when you have 2 expositions, 2 different expositions meet, 2 eksposisi yang berbeda ketemu, namanya discussion Bapak Ibu. Ya, so biasanya ada some people yang refer to discussion itu adalah gabungan 2 eksposisi yang berbeda. Ya. Ada yang itu punya siapa nih, Miss Aulia? Bisa di mute dulu. Oh ya, oke, percakapan keluarga. Oke, ya. Jadi konsepnya seperti itu Bapak Ibu. That is why exposition comes first. Muncul dulu sebelum diskusi, karena biar kita latihan dulu untuk mengungkapkan argumen dari satu sudut pandang begitu, ya. Whether you agree or disagree, ya. Nah, nanti di discussion kita ketemu, kita gabungkan 2 eksposisi yang berbeda tadi, 2 argumen yang berbeda, gitu. Oke ya, pretty clear ya, exposition and discussions ya, konsep dasarnya seperti itu. Intinya, of course, ini to persuade the reader or listener that the fact is the case. Jadi try to get your reader interested to your topic. Jadi biar meyakinkan, menarik pembaca atau audiensnya agar tertarik dengan apa yang kita bicarakan gitu. Poin-poin yang kita share itu kita gunakan untuk convince, meyakinkan gitu. Ya. So let's say what we have next ya. Nah, ini ada istilah yang digunakan dalam exposition text ya. Saya bacakan ya. Jadi exposition text ini ada 2 macam. We have analytical dan hortatory. Analytical exposition ya. Here we have reiteration. Kata reiterations ini muncul di recount ya, di recount. Jadi ada orientations, reiterations. Reiterations adalah restatement yang diberikan di akhir teks ya, biasanya di paragraph conclusion. Itu reiterations. Reiterations digunakan to emphasize on the writer's opinion by restating points of view. Jadi di sini penulisnya hanya memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah disebutkan di paragraf isi ya. Or in the introductions ya, apa yang ada di introductions itu diulang lagi di paragraf terakhir gitu. Jadi only giving summary ya, analytical exposition itu. Kalau hortatory gimana? Kalau hortatory itu giving recommendation. So you recommend something, you give advice. Jadi tidak hanya all levels of governments in Australia are necessary. Tidak hanya memberikan kesimpulan, sudah saya sebutkan ya kenapa penting. Jadi mereka itu penting berdasarkan based on the reasons I mentioned above ya. If you want to give recommendations, bisa di paragraf kesimpulan itu ya. Ini giving advice. Nah, kalau ada problem tadi why teens wear makeup ya, and you disagree, you can give advice or you agree. You can give advice di situ di paragraf kesimpulan ya. Anda bisa menambahkan advice. Misalnya, teens are allowed to wear makeup outside the school. Misalnya, outside the school when they are not going to school. Nah, itu setuju dengan alasan-alasan ini ya. Teens are better not to wear makeup at school. Gitu. Jadi memberikan recommendations. Teens should not wear makeup at school. Itu giving recommendations bisa dengan seperti ini kalau di expositions. Hanya mengulang saja, memberikan kesimpulan, mengingatkan kembali readers bahwa this is my case, this is my topic ya. Atau bisa tambahkan recommendation. Boleh kita kasih saran boleh ya. Oke. Let me get into. Nah, conjunctions yang digunakan Bapak Ibu, here is the conjunctions that we have ya, that we can use in exposition text ya. Miss Nadia, can you help me out to read out this slide? Conjunctions? Yes, Miss. Yeah, Miss. In which letters? Conjunctions. When's first, second, then, finally, and etc. Cause and effect, signs before etc.
and others. In fact, also, even, moreover, and for example. etc. Dan lain-lain ya, etc. Sequence conjunctions. Of course, you will give more than one reason why you agree ya. Bapak Ibu pasti menggunakan itu. Jadi, let's say you have 3 reasons why you agree on this topic. Gunakan indikator or conjunctions ya agar jelas urut-urutannya. Sudah menyebutkan berapa atau akan menyebutkan berapa. First, second, then, after that. Ya. Yang terakhir finally. Oh, finally or lastly bisa ya. Cause and effect juga bisa ya, to show an emphasis on ada kalau misalnya ada sebab akibat muncul di situ. Kemudian you can have expressions such as in fact, also, even, moreover. Ini biasanya digunakan kalau also, moreover, apabila masih ada misalnya first, second ya. Also, moreover, if you have many points ya, some points to support your arguments ya, itu bisa menggunakan penekanan moreover, in addition. Jadi additional ya, conjunctions yang menunjukkan additional information bisa juga digunakan di sini. Oke. Nah, kita lihat di contohnya. Tentu saja dalam discussion kita juga bisa menggunakan ini conjunctions yang ada di sini ya. Tetapi karena ada 2 points of view yang berbeda, jadi ada tambahan ya. Ada tambahan conjunctions yang digunakan pada Hello again, welcome to my channel, Thea Fun English with Betaria. ya. Today we are learning about the Conjunctions apa yang bisa kita gunakan di dalam discussions ya. Kalau yang exposition tadi misalnya saya agree ya, saya misalnya kasih 3 reasons ya. So I can use first, then ya, atau first, second, finally, untuk menunjukkan bahwa ini 3 poin yang memiliki posisi yang sama, the same level to support my arguments yang agree tadi. Karena dalam discussions ini, so let's have a look at these discussions ya. Miss Ida, can you help me to read out this please? Miss Nurwalida. Social functions of discussion. Yes, Miss. Yeah. Social function is used to present the point of view or a different argument about an issue. They are used to look at 2 different sides of an issue. Thank you. Thank you. Tadi kalau yang exposition tadi a point of view, here we have social function of discussion. Ya, discussion is used to present 2 points of view. 2 sudut pandang, agree disagree, positive negative, advantage disadvantage gitu ya. Jadi 2 sudut pandang, different arguments about an issue, about a topic. They are used to look at 2 different sides of an issue. Jadi di dalam discussions pasti nanti ya we need to find, kita harus menemukan 2 different points of view-nya tadi yang ada di dalam teks ini. Ya. You may nanti di dalam discussions Bapak Ibu akan menemukan ini ya, arguments for, against. Jadi kalau for yang setuju, kalau against yang disagree ya, yang tidak setuju. Anda akan menemukan ini indikator yang menunjukkan diskusi ya. Agree, disagree, pro, we have contra, kemudian positive, negative, advantage, disadvantage, kemudian benefit, risk. Ya, jadi harus ada 2 different points of view yang muncul dalam discussion text. Ya. Nah, sekarang kita akan cari conjunctions yang digunakan. Ini contoh topiknya. Ya. Is television good or bad for children? School uniforms. Should the death penalty be allowed? Fast food. Should smoking be banned at public places? Jadi nanti ada dalam satu teks ada paling tidak ya 2 different points of view. Ya, yang setuju dan setuju. Should smoking be banned at public places? I agree. Kemudian ada yang lain lagi, yang smokers ya. They disagree. Jadi harus ada 2 sudut pandang. Nah, conjunctions-nya yang digunakan sama seperti dalam expositions. Jadi yang agree bisa menggunakan sequence conjunctions, bisa menggunakan additional conjunctions, ya. Cause in effect juga bisa digunakan sama, yang disagree juga sama. Nah, di tengah-tengahnya, jadi minimal kalau discussion text itu harus ada introductions, ya, paragraph introductions, kemudian body text-nya itu let's say 2 paragraphs. Yang pertama showing arguments for yang mendukung, kemudian yang kedua arguments against. Paragraf terakhir conclusion. Gitu. Nah, untuk menjembatani the first arguments for and arguments against, nah di situ kita harus menggunakan contrastive conjunctions di sini. Bapak Ibu bisa lihat page 29
showing kinds of conjunctions used in English for academic purposes. Text ya, fokus di kontras. Ya, bisa dilihat di halaman 29, conjunctions yang digunakan untuk menunjukkan kontras itu apa. If you find these contrastive conjunctions in the text, Bapak Ibu akan punya two different ideas pasti. Jadi sebelum conjunctions ada positif, setelah conjunctions ada negatif. Ini sebagai ciri discussion text. Ya. Oke, ya. Sebelum kita ke teks ya, sebelum kita analisis teksnya, arguments for, first point of view, second point of view. Maksudnya di sini adalah first sub point of view. Jadi point of view-nya agree ya, apa saja yang masuk di situ, poinnya apa saja yang supporting ini. Kemudian arguments against ya, Bapak itu juga menunjukkan poin-poinnya apa saja. Antara arguments for and arguments against ya biasanya diletakkan di awal kalimat di paragraf yang kedua ini, di paragraf yang menunjukkan kontras. Use the contrastive conjunctions like however, meanwhile, on the other hand to show that. Ini adalah poin yang points of view-nya berbeda dengan yang ada di arguments for. Ya, so they are two different points of views. Ya, conclusions bisa mengulangi apa yang ada di discussions, apa yang ada di introductions. You can give recommendation just like what we have di exposition sama. Ya, why is it recommended and why it is recommended. Ya, why is it recommended? Gitu. Nah, ya. Kita ambil contoh yang dari exposition dulu ya. Oke ya. Ini adalah teks pertama yang ada di dalam exposition. Ya, ini sudah mulai masuk ya. Mari kita analyze. Let's analyze the text untuk mencari main idea of the text Bapak Ibu with using the same strategy. Oke ya. Let's have this using the same strategy untuk mencari main idea of the text. Bapak Ibu bisa lihat, we have this introduction paragraph, right? And this is the body of the paragraph. And the last one is the conclusions of the text. Okay? Yeah. Let's read out this paragraph. Mr. Hadi, can you help me to read out the first paragraph, please? These 3 levels of government. Mr. Hadi? Mr. Hadi, yeah. Can you help me to read out the first paragraph? Yeah. Level. Maaf, suara terdengar nggak, Miss? Yes, it's good. It's good. It's okay. Yeah. Good. The level of government. In Australia, there are level of government: the federal government, state government, and local governments. All of these levels of government are necessary. This is so for a number of reasons. Okay, thank you. Stop dulu ya. Mari kita identify, let's identify. Kalau ada pertanyaan, what is the text about? Ya, what is the text about? What is the topic of the text? Bapak Ibu bisa lihat di introductions, paragraph. Jangan lupa yang sudah dicetak ini bisa digaris-garis ya, di highlight. Ada 2 parts, general idea and specific idea. Ya, general idea-nya yang mana ini? General idea. Jadi masih perkenalan ya, general idea. First sentence ya. Bagi yang belum tahu, ini loh in Australia ada 3 levels of government. In Australia there are 3 levels of government. What are they? Apa aja itu ada? The federal government, state governments, and local governments. So this is only an introduction, general idea, giving general idea aja. Mungkin ada yang nggak tahu sistem pemerintahan atau kinds of government in Australia. Diperkenalkan dulu, ya, karena some countries they may perhaps have different structures atau government systemnya itu berbeda, ya kan? Australians are probably shocked when seeing we have lots of levels, ya, atau there are lots levels or parts of personals, ya, orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan atau kepengurusan, apalagi di tingkat lokal di tempat kita ya kan, because we have way more people than Australia. Ya, orang kita jauh lebih banyak Bapak Ibu. Jadi sampai ada RT ya, RW gitu, ada tingkat kelurahan. Nah, itu karena kita punya banyak sekali orang, sampai local government-nya juga harus didukung oleh what we have here, RT dan RW gitu. Istilahnya kalau di in Malaysia, do you have this structure, Ms. Nur? So we have the similar lah ya.
Ya, Commonwealth. Yeah. So we have in my local community, we have approximately 30 families. So it's around 150 to 200 people. Ya, in my local community only. Ya. Nanti ada yang lebih tinggi lagi ya, misalnya in one higher level of community ada RW ya Bapak Ibu. So we have this upper level ya, bigger communities to have before we get into a residence ya, ke kota madya atau kabupaten ya, lebih banyak lagi. Meanwhile in Australia, in terms of the local communities, maybe in one village ya, itu tadi satu RT kita 150-an orang ya, satu desa we have ways a lot of people ya, maybe 700 or berapa 500 in one village, 500 or 700 in one village. In Australia satu desa in one village 200 something gitu. Nah itu satu RT di tempat saya. Ya, so we have different kinds of cultures. We need more people to handle the community di sini. Ya. Nah ini perkenalan dulu. In Australia there are 3 levels: federal government, kemudian state governments, and local governments. Kita perhatikan, we have the federal government because only one government, pemerintahan pusat di sini. State governments, we have the S here because there are some states in Australia. Ya, jadi state government, ya. We have state governments. Apalagi dengan local governments-nya, ya, karena each state ya has more than one local government. Jadi local governments. Gitu. Nah, ini ada tingkatan seperti ini. All of these levels of governments are necessary. Necessary, synonym. What do we have in English for its synonym? Necessary. Kata lainnya apa nih? Compulsory. Ya. Compulsory biasanya digunakan in rules ya, rules atau in course ya, wajib ya kalau compulsory itu. Coba cek the dictionaries ya, something that important. Urgent. Important ya, significant gitu. Yeah, they are significant. The levels of government are so we share more positive ya, more positive rules of the government gitu. Jadi nanti of course you will share the good things about the government. Jadi dari kalimat kedua ini sudah kelihatan all of these levels of government are necessary. Penting. This is so for a number of reasons. So there will be reasons why you will share reasons. The writer will share reasons why these levels of government are necessary. Yeah. So when the questions in terms of main idea of the text comes up, ya, hati-hati, don't stop reading in the first sentence Bapak Ibu ya. Jangan hanya berhenti di kalimat pertama saja. Because it is not enough to say that the text is about Australian government. Itu baru general idea. Ada apa dengan Australian government? What are you going to tell to your reader about the Australian government? Oke ya. So it's not enough to say this is about Australian government. What are you going to say about them? Bapak Ibu mau menjelaskan apa sih tentang Australian government-nya ini? Oh, ternyata penulisnya ingin share that these levels are necessary. So you are going to share good things about the government. Gitu loh. Ya. Oh, ini lebih spesifik kan? We have more specific information di sini kan? Australian government-nya ada ini, kemudian Australian government-nya penting, they are necessary. Let's give the reasons. It's time for you to share the reasons why they are necessary. Nah, kalau poinnya tidak banyak, Bapak Ibu bisa dijadikan satu paragraf seperti ini. Ya, but you must pay attention. Struktur penyampaiannya, ya, itu terdiri dari point and elaboration. Point and elaboration. Poinnya apa? Miss Nur, can you help me to read out this second paragraph? First, the federal government is necessary for the big things. It keeps the economy in order and looks after things like defense. Similarly, the state governments look after the middle-sized things. For example, they look after law and order, preventing things like vandalism in schools. Finally, the local governments look after the small things. They look after things like collecting rubbish, otherwise everyone would have diseases. Right. So can you find conjunctions used to show the points? Conjunctions apa yang digunakan untuk menunjukkan reason-nya? Tadi apa nih yang muncul di sini? First, ya. Yeah. And then finally. Okay, so you need another in the middle of the first and finally. Yeah, because first is like you mentioned number 1 and finally is the last one. Berarti harus ada yang di tengah-tengahnya, in the middle of it. Similarly.
Similarly, good. Ya. Jadi conjunctionsnya Bapak Ibu, first, similarly, and finally. Similarly itu digunakan, tadi saya sudah menyebutkan satu, ini mau menyebutkan satu lagi yang serupa fungsinya. That it is also necessary gitu. Ya, jadi in exposition, to mention the second point, Bapak Ibu bisa menggunakan similarly, kata similar ya. Sama pentingnya dengan yang pertama, yang kedua ini juga penting. Kita lihat strukturnya di sini, kita pastikan harus ada point and elaborations. Point and examples. Elaborations bisa berupa contoh, bisa berupa penjelasan. First, the federal government is necessary for the big things. If you stop this at this point, ya, belum jelas ya. What are the big things? Ya, what are the big things? People may not have a clear understanding. Belum paham ini big things itu apa ya? So you need to elaborate. You need to give explanations. You need to give examples. What the big things are? Apa ya big things-nya apa? It keeps. Nah, sambil menggarisbawahi subjek predikat ya. It keeps the economy in order and looks after things like defense. Okay, it keeps. What does the word it refer to? Kata it di sini mengacu pada apa ya? What does the word it refer to? Federal government. Very good, ya. Federal government. Jadi it keeps, ya. Remember that kalau it berarti refers to singular, ya. Jadi cari yang singular. Kalau kita ambil yang big things, it's not appropriate. Karena it refers to tunggal, big things-nya jamak. Carilah di kalimat ini yang bentuknya tunggal. Federal government, ya. Jadi the federal government keeps the economy, ini loh big things-nya, keeps economy in order and looks after things like defense. Those are the big things. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan big things, ya. Mengatur perekonomian, kemudian pertahanan, keamanan of the country, ya, itu big things-nya. Similarly, sekarang the state governments middle-sized things. The state governments look after the middle-sized things. What are the middle-sized things? Give the example. Ya, jadi paling tidak ada 2 kalimat ya. Yang pertama poinnya apa, yang kedua kasih penjelasan. Elaboration. That's what we have in exposition. That's when you are delivering your presentations in the classroom. Ya kan tidak hanya menyebutkan poinnya saja, ya, harus kasih penjelasannya. Kenapa ini seperti ini? For example, they, kalau tadi it ya, kenapa di sini menggunakan they? What does the word they refer to? Siapa they-nya? Apa they-nya? For example, they look after law. Siapa ini they-nya? Atau apa they-nya? Kalau tadi it federal government, only one, Bapak Ibu. Kalau they-nya di sini apa coba? Berarti lihat kalimat sebelumnya ya. They berarti jamak coba. Cari they ini mengacu pada apa di kalimat sebelumnya? State government. State governments, good. Jamak kan? State governments, cocok ya. Jadi di sini kalau kita mau masukkan siapanya, for example, the state governments look after law and order. Oke ya, law and order. Aturan di masyarakat, hukum ya. Preventing things like vandalism in schools. Ini loh contohnya vandalism in schools. Ya, masih ingat waktu sekolah dulu? Ya. Vandalism in schools. What did you do to the wall of the classroom? Ada yang mencoret-coret? Ya, I was here. Or perhaps you wrote something about yang kasih contekan gitu ya, number 1, A, number 2 gitu. Itu masuk dalam vandalism in school. Kenapa? You made something to your environment yang sifatnya distractions ya, sifatnya disturbance. Jadi merusak lingkungan sekolahan gitu. Ya, itu vandalism in school. Possible to happen? Yes. Ya, possible to happen? Yes. Apalagi yang Bapak Ibu bayangkan gini ya. I was in Railway Island State High School in Australia when I was really young. Itu kalau kita bandingkan dengan sekolahan yang ada di sini Bapak Ibu. Kalau yang di sini satu kota aja kita depan sekolahan ada sekolahan ya, nggak jauh dari situ sekolahan. But you can imagine kalau di sekolah saya itu misalnya dari rumah ke sekolah ya, it takes about 40 minutes by bus. Kalau 40 minutes di sini mungkin sudah sampai Jogja. Kenapa? Karena jalannya di sana naik bis aja lurus terus ya, in 40 minutes, bayangkan nanti jauh sekali. Itu jarak antara sekolahan yang satu dengan yang lain itu mungkin sama seperti sini Klaten, sini Jogja gitu. Jadi untuk kalau di sini dulu, sekarang masih ada tawuran nggak ya? Jadi we have chaos between schools ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di sini mau tawuran ya dari sekolahan satu ke sekolahan yang lain kan nggak jauh ya, kita bisa ini ada yang cuma jalan aja tawuran. Kalau di sana mau tawuran sama siapa gitu, yang pada akhirnya
they break their own school's rules. Ya, di sekolah, jadi sekolahnya sendiri yang dirusak. Lokernya yang entah diapain, ya, kemudian ada chairs or any facilities at school yang dirusak, itu vandalism at school. Jadi sekolahannya sendiri, karena nggak bisa tawuran dengan sekolahan lain, ya, sekolahannya sendiri yang dirusak. So this is a kind of different problems, ya, different populations, different environments, itu mengarah pada problems yang berbeda. Finally, jelas yang similarly tadi ya, ada point, ada contohnya juga kan? Point and elaboration, point and examples. Sudah dua ya, first and similarly. Sekarang yang terakhir ada finally. Finally, the local governments look after the small things. Tell me about the small things. Yang di sini apa contohnya? What are the small things? Collecting rubbish. Yes. Finally, the local governments look after the small things. Like, ya. Jadi beri penjelasan pada readers. Say something to your readers. Say something to the audience. The examples ya. Collecting rubbish, otherwise everyone would have diseases. Jadi ada juga kan yang local governments yang menangani masalah sampah. Misalnya to separate between organic and non-organic trash ya, dipisahkan gitu. Of course we have kinds of different rules in each country too ya. Ada some countries yang menerapkan dari dapur sudah separate between organic and non-organic trash ya, itu dipisahkan Bapak Ibu. Nanti di luar rumah tong sampahnya juga ada dua, ada organic and non-organic. Nanti dari government juga harus support itu. Jadi dari bawah sampai atas. Yang di atasnya nanti juga support kasih truk sampah yang punya fasilitas itu, organic and non-organic ya. Jadi dari atas ke bawah itu nyambung ya. In some environments, since our activities are not supported by the government ya. Jadi pemisahan organik dan non-organik itu hanya sampai di depan rumah. Nanti tukang sampahnya datang nyampur lagi. Nah, I think it will not work, yeah, because that happens in my environment when we have two separated trash bins for organic and non-organic ya Bapak Ibu. Saya masukkan I don't differentiate them. Ya. Terus ada yang protes, Mbak gimana sih kok tidak dipisah organic and non-organic, ya. And then I give it back to the person saying that. Nanti dipisah juga nggak di tempat sampahnya yang oleh tukang sampahnya ngambil. They get it into one again. So it's useless for me to separate organic and non-organic at home. Ya, ketika tukang sampahnya nanti akan mencampur jadi satu. Ya, so this is an example also not only let's understand this text. Ya. Ada mahasiswa yang kemarin pasang status gitu. He showed a big truck, ya, a big truck with garbage that is neatly organized ya. Jadi truknya bagus, kemudian mengambil sampah dari rumah ke rumah. Dia membandingkan, why don't we have a truck like this in our neighborhood? Again, we have different konsepnya tadi. In its environment yang ada di video itu, the distance one house with another itu take meters away. Ya, jadi jaraknya memang beberapa meter antara rumah satu dengan rumah yang lain. In my environment, we have very dense populations. Jadi kebanyakan perumahan housing complex. Even the truck is not allowed to get in. Ya, jadi kan situasinya berbeda lagi. Saya bilang it will not work in environment. We don't have the same street, we don't have the same structures. Ya, struktur rumahnya tidak sama, nggak bisa. Ngapain bawa truk kalau rumahnya berdempetan? Ya, kalau itu kan memang a far distance from one house to another house. They need a truck. In our place, we don't need a truck. Ya, jadi hanya someone pulling carts, ya, with garbage itu aja sudah cukup kan dari one house to another house yang they are closely connected, gitu. Ya, so Bapak Ibu ada point elaborate your idea. Always, do not only mention poinnya saja. Ini sama strukturnya di teks yang lain, ya. Ketika Bapak Ibu mention the point, then give elaboration, give examples, ya. Mr. Yasid, can you help me please for the last paragraph? Mr. Yasid? Mr. Yasid? Mana Mr. Yasid ya? Belum ada. Mr. Arif? Yes. The last paragraph, please. As for the reason above, we can conclude that the legal overall
ada conjunction thus. Thus, therefore, in exposition and discussion itu menunjukkan conclusion Bapak Ibu. Ya, so you have other expression selain in summary, to sum up, ya. Bapak bisa menggunakan thus. Thus, therefore, ya, itu bisa digunakan to give conclusion. Thus, for the reasons above, we can conclude that 3 levels of government are necessary. Repeating, ini reiterations ya, repeating the information given in paragraph 1. Ya, only to give an emphasis to remind the audience bahwa ini lihatnya saya tadi ya, saya berbicara tentang 3 levels of government. The 3 levels of government are necessary. Gitu. Jadi bentuknya untuk paragraph conclusions hanya seperti ini, ya. I hope it's pretty clear, ya. Pretty clear. Kita cocokkan lagi. Nanti kita ambil satu contoh exposition text dari buku ini. General idea, kalimat pertama, kalimat kedua dan ketiga informasinya lebih spesifik. Kalau kita cocokkan dengan paragraf isi, cocok, ya. Reasons why levels of government are necessary. Necessary for big things, ya. Number 6, middle size, and last, after the small things, look after the small things. Thus, therefore, we can conclude that 3 levels of government are necessary. The key word is do not stop reading only the first sentence. Jangan hanya membaca di kalimat pertama, karena it's possible to have the multiple choice mentioning bagian ini. Misalnya, what is the idea of the text? It is about Australian government. Yeah. What happened to the government? Ini terlalu umum. Kalau Bapak Ibu memberikan jawaban ini, it's too general. Ya, ini masih terlalu umum. Yang spesifiknya apa? Oh, mau membicarakan tentang pentingnya levels of government. Oke. Dari ini, do you have questions? Kita coba satu teks lagi yang kita ambil dari buku nanti. Is this pretty clear? Cukup jelas strukturnya Bapak Ibu? Introductions, body, and conclusion? Yes, Miss. Ya. Ya. Nah, so yes. Mari kita ambil contoh dari buku, ya. And I need you to focus. Ya, I need you to pay attention to the text, ya. Kenali lagi polanya, bagian introductions, body, conclusions, walaupun dengan vocabularies perhaps. You have vocabularies, kosakata yang baru, yang tidak paham, but kuncinya adalah to cut the text, ya, menjadi bagian-bagian introductions, body, conclusions. Itu untuk memahami bacaan, untuk mencari informasi tentang what is the main idea of the text, ya. Oke, now let's have a look at this text. Ini beda lagi topiknya. We have global warming here. Lebih panjang ya, teksnya lebih panjang kalau kita bandingkan dengan the levels of government tadi. Tapi ya, with the same strategy. Now, please find main idea of the text-nya. Ya, silakan boleh coret-coret dulu. You know how to cut the text ya. Sudah tahu kan? The introductions, body, and conclusion. Kalau bodinya gimana cara mengetahui poinnya gitu. Find the conjunction. Ya, conjunctions yang digunakan untuk menunjukkan poin-poin itu senjata kita untuk identify the body of the text. Bapak Ibu silakan ya. Tell me what is the main idea of the text. Silakan ketik di chat box ya. Bandingkan dengan compared to what we have in Australian government tadi ya. Kalau bukunya misalnya Bapak Ibu belum cetak, bisa ditulis ulang di buku, di kertas, atau kalau bisa meng-highlight, you can highlight the text ya. Ini saya bikin EAP, Bapak Ibu itu kan bisa pakai itu ya, fasilitas app Nitro ya, kan yang di-share dari UPT Bahasa itu the PDF file of the book ya, itu bisa dibuat pakai Nitro atau any applications, online applications yang merubah dari PDF ke ya apa teks itu ya, jadi Word ini kan bisa diedit Bapak Ibu. Ini kayak gini ya, ini seperti ini. Nama aplikasinya apa, Miss? Bisa pakai Nitro, Miss. Ya pakai. Google bisa kok, Miss. Di Google ya, Google juga bisa yang online itu ya Pak. Iya. Ya, ini saya ada Nitro Pro, tapi nggak tahu kita dulu juga bawaan dari itu sih, bawaan dari laptopnya. Atau kalau nggak pakai Google itu. Jadi apa Pak? Converter ya? Iya, converter PDF to Word. Online Nggak bisa, online betul. online bisa ya. Mas bisa. Online bisa di ini. Nah ini nanti kan Bapak Ibu bisa. Sudah saya finish. Wah, great. Kalau misalnya ini tipenya seperti saya ya, jadi harus kalau saya itu harus cetak gitu dan Iya, Miss. harus iya. Ya, bacanya ya. Iya. Sometimes it takes time malah when we use the laptop. Ini saya mau mana ya layar saya?
Oh ya ini. Jadi kalau dicetak itu kita bisa coret-coret gitu ya, Miss. Dan lebih gitu untuk memahami itu bisa langsung Coba kemana? Iya betul. Iya. Jadi kalau laptop kan baru nyalain sebentar terus kita mau matikan kan sayang gitu. Kalau buku ya lihat sebentar cuma halaman 1 aja misalnya, habis itu tutup lagi tinggal gitu. Iya. I recommend you to have it. Apalagi kalau untuk latihan soalnya itu untuk mereview Bapak itu bisa langsung dicoret-coret gitu. Yo, ini sudah ada beberapa yang masuk. Kita terapkan lagi. Yuk kita cocokkan ya. Kita terapkan lagi. Mas Alfian, can you help me to read up this first paragraph, Mas? Miss. Ya. Paragraf pertama gitu. Yap. Global warming. Global warming is a natural phenomenon in which the varying temperature of atmosphere increase. Scientists said that the phenomenon is caused by rising level of Earth trapping is now as greenhouse gas in the atmosphere. I think we have to anticipate the unexpected effect brought about by this climate change. Ya. Okay, thank you. Nah, ini first sentence ya, Mas Alvin. First sentence, do not stop reading only in this part. Yaitu ada general idea-nya ini. Coba general idea kan polanya sama ya. Global warming is, Sydney is, all JR gitu. Jadi memberikan definisi biasanya. Global warming itu apa sih? Perhaps some people do not recognize global warming itu apa. Nah, dikasih dulu global warming is a natural phenomenon in which the average temperature of Earth's atmosphere increases. Yang mau dibicarakan spesifik poin tentang global warmingnya ini apa? It can be a lot of things kan? It can be anything. Gitu. Nah, kalimat yang berikutnya lebih spesifik. Scientists state that this phenomenon is caused by rising levels of heat-trapping gases known as greenhouse gases in the atmosphere. Kita lihat lagi coba. Di kalimat yang berikutnya akan lebih spesifik lagi ya. Jadi ini bisa digunakan untuk latihan. If you have a lot of sentences later in the paragraph. Kalau kalimatnya nanti banyak sekali Bapak Ibu, introduction paragraph kan yang tadi cuma 2, 3 gitu. You can focus on the first and the last sentence. Ya, fokus di bagian kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraph itu. I think we have to anticipate. Nah ini fokusnya. I think we have to anticipate the unexpected effects brought about by this climate change. Ya. Bagian ini spesifik ya, mengandung specific information yang bisa kita cocokkan dengan ini. Kita cocokkan dengan kalimat pertamanya di masing-masing paragraf isi. Ini kan. Yang hijau ini semuanya harus sama. Ya. Jadi hijau yang ada di kalimat terakhir paragraf pertama ini dijelaskan gitu kan. Jadi specific information yang ada di sini itu dijelaskan secara lebih detail dengan yang ada di sini. Pastikan isinya sama ya. Kita cocokkan ya. I think we have to anticipate the unexpected effects brought about by this climate change. It is predicted that more people will get sick or die from heat stress. Ini menunjukkan ini Bapak Ibu ya, unexpected effects ini. Nih. Ini kan unexpected effects-nya, efek yang tidak diharapkan. People will get sick or die. Cocok ya? Similarly, masih ingat tadi similarly untuk menunjukkan poin yang kedua. Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effects of global warming. You can imagine ya, plants and animals kan nggak bisa. Kalau apalagi plants ya, mereka mau menyesuaikan diri gimana, mau lari kemana nggak bisa. Ya, they will find it difficult to escape ya from or adjust to the effects of global warming. Itu unexpected effect. Bagaimana dengan paragraf yang ada di bawahnya? Effect itu kata kerja Ibu. Bapak, kalau effect itu noun-nya ya. May verb 1. Oke ya. Global warming may also affect agricultural production. Efek juga kan efeknya. Jadi ini cocok ya gitu. Jadi kalimat terakhir paragraf pertama inilah yang menjadi spesifik idenya. Nih, spesifik. Di chat box saya lihat nih punya siapa yang menjawab spesifiknya. Nomor 3. Ya. Nomor 3 Miss Nur, Miss Maike. Miss Maike jadi ingat kemarin bikin mix pudding ya Miss. It's also yummy ya. And with the background baby crying ya. Ada Miss Maike ya. Iya Miss. Iya.
Nah, betul ya. Jadi ini jawabannya Miss Mega, Mr. Irwansyah juga benar, Miss Nur juga benar gitu. Yang lain silakan diamati lagi. Oke. Jadi untuk mengantisipasi apa meminimalis tingkat kesalahannya, rumusnya seperti ini ya. Kalimat terakhir paragraf pertama, kemudian cocokkan match the information here dengan yang ada di kalimat pertama masing-masing paragraf di bawahnya. Ternyata semuanya membicarakan tentang efek gitu. Oke ya, semuanya membicarakan tentang efek. Berarti Miss, yang medianya yang di warna hijau itu. Iya. Jadi kalimat terakhir Miss, kalimat terakhir paragraf pertama ini dia membicarakan efek. Benar nggak ya? Cocokkan saja dengan kalimat pertama paragraf isi. Kalimat pertamanya semua sama. Ini efeknya, ini efeknya, ini efeknya. Jadi teks ini membicarakan tentang effects of global warming. Nah, yang kalimat kedua dan seterusnya apa? Namanya elaboration. Elaboration apa tadi? Contohnya, ya, detailnya. Ya. Namanya kalau kita sebut supporting sentences. Jadi kalimat penjelasnya. Ini bagian-bagian yang tidak saya beri warna hijaunya apa penjelasnya. We call this elaboration. We elaborate the idea. Gitu ya. Lumayan. Ya. Oke ya. Coba satu lagi untuk discussion ya sebelum tesnya. Discussion. Kita ambil salah satu contoh dari discussion text. Nah ini yang schools must be banned at school. School should mobile phones be banned in schools. Ya. Now, using the same strategy. Strateginya sama Bapak Ibu, ya. Teksnya beda, the same strategy. Tell me what is this text about. Ini sudah saya ganti ya. Should mobile phones be banned. Tell me what is the text about. Kalimat mana yang menunjukkan? Bagian mana yang menunjukkan main idea of the text? The same tadi polanya sama. Di bagian mana untuk mencari spesifik idea of the text. Teks ini tentang apa sih? Gitu ya. Itu ada di mana? Masih ada yang jawabannya belum pas loh ya. Berarti harus lihat lagi contohnya yang tadi. Contohnya yang global warming ya. Coba lihat lagi contohnya global warming. Gunakan strategi yang sama. We have the same structure. Yeah. And I am about to call those 3 people who are not joining us here. Ini the positive benefits of children communicate freely. Ya, apakah hanya positif saja? Is it only positive benefits? Discussions kan harus ada 2, ya. Kalau kita lihat di sini strukturnya sama, ya. Nih, oke. The first sentence itu general idea. Ya, the first sentence itu gambaran umum dulu. Ini loh ada in the last few years there has been an explosion in the use of new communication technologies, including mobile phones. It is estimated that over 70% of young people aged 10 to 40 now own one. Oke ya. Jadi ini loh ada ledakan penggunaan teknologi komunikasi diantaranya HP, mobile phones. Ya. Terus what is the specific idea yang ingin disampaikan? Last sentence Bapak Ibu, last sentence of paragraph 1. Mr. Arif, can you help me to read the last sentence of this paragraph, please? Ya. Kata kuncinya apa? Debate. When you have debate, you will share. Ada you will meet a positive. You will have arguments for yang mendukung dan arguments against kan. Jadi kalau debate itu pasti ada 2 sudut pandang yang berbeda. Gitu. Considerable debate. Debate tentang apa? Whether pupils should be allowed to take their mobile phones to school. Nah, berarti nanti there will be people who agree, gitu kan? Ada yang setuju, pupils, students, iya betul. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang boleh pupils should be allowed, diperbolehkan to take their mobile phones to school. Nanti ada yang tidak. Ya, kita cocokkan. Nah, kita cocokkan apakah memang ada debate. Cocokannya gimana? First sentence saja. Nah, first sentence, kita kasih hijau. Hijaunya harus sama. Oh, here we have. Exactly, Miss. Nah, ini loh positive benefits. Jadi paragraf ini isinya positive benefits. Kalimat yang sesudahnya ini apa? Supporting sentence. Kasih positive benefits yang kayak mana sih? Gitu. Kita beri contoh. Ini elaboration-nya. Oke. Nah, kalimat pertama paragraf berikutnya. Apa ini? Ada however. Nah, kalau ada however, you can directly ya this conjunction indicates menunjukkan adanya pertentangan. However, gitu. Ini positif. Exactly. So we have potential risk. Nah,
Gini. Jadi debate iya, because you have positive, you have potential risk. Indikator however. Kalimat yang ada di sini apanya? This is supporting sentences. Detailnya, examples-nya, what are the potential risks, apa saja? What are the positive benefits gitu. Cocok kan? Berarti tidak perlu harus membaca semua bagian yang ada di sini, ya kan? Tidak perlu membaca bagian yang ada dari introduction, semua dibaca sampai details in the body paragraph. You can use these points untuk membagi-bagi atau memotong kalimat itu menjadi bagian-bagian ini, Bapak Ibu. Nah, yang ada di kalimat terakhir apa? Paragraf terakhir, conclusion. Ya. Conclusion, recommendations ada di sini. Oke, so far so good. Ini tadi yang sudah oke, positive benefit and the risk ya. Oh, ada yang ini Miss Zadia. Miss Zadia mana Miss Zadia? Miss Zadia? Iya, Miss. Iya, berarti bukan cuma positif aja ya? Oh iya, Miss. Iya. Maksudnya saya tuh Iya, betul. gitu, Miss. Cuman kan tulisannya terlalu bingung kan, habis itu ke enter gitu loh, jadi langsung ke saya nulis gitu. Iya. Hati-hati ya nanti ya kalau pas reading ya. Oh iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. I'm Suci Rahayu from EAP COH class with Miss Betaria as our lecturer. I have been joining EAP online learning since March 2021. During the course, I got many advantages, especially to prepare writing for international journal. During EAP class, Miss Beta is always disciplined and on time. Miss Beta also so patient and detailed in explaining EAP material, as well as communicative with fellow students. So I would like to thank you to Miss Beta for giving us knowledge and hoping to see you in another changes. Hello, my name is Prihadi Dwi Hatmono. Here I will deliver online class learning. Learning online class is also a lot of fun. In learning, the material presented is easy to accept, and the material provided is arranged systematically and provides opportunities for students to explore themselves. In addition, the teacher is also very friendly, thus creating a pleasant learning atmosphere. That is all that I can say. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah mereview materi kali ini. Thank you for watching and learning with the English area Fun English. Stay safe, stay healthy, and be happy. Take care. Bye.